Okay. Hi, Misha. Hi. You can hear me? Yeah. I see some friends here. That's nice. Okay. How many do we have? Just a moment. 23. 23 so far. Hi, Dave. How are you? I'm great. How are you? Well, finally, I get to see you because we've been corresponding. Oh, and now my beautiful wife is here. Hi, wife. I cannot hear you. Well, this is good. I can talk and you have to listen. You cannot talk back. This is a Danny, I just saw somebody invented a remote control for wives. You can shut them on and off. Whoa. Oh. That would be rude. No. But you should have your mic turned on. Okay. Dani, do you like this guy? This photo? Yeah. Handsome. Oh, good. Okay. Thank you. Okay. Matias Pino is here, my friend. Hanova, Ivana, a lot of friends and some new people too. Okay, tell me when to. Dani. Hi, Jesus Guzman. Hello, Jesus. Hi, Dani. Hi, everybody. דני, שומע? כן. היי, דני. תתרחק קצת מהמחשב, טיפה. אני ארחיק את המחשב יותר קל. יאללה, סבבה. אצלך התמונה נורא מלמטה. אתה יכול להרים את המחשב שלך? רואים אותך נורא מלמטה ורואים את התקרה של החדר יותר טוב ככה. אני לא חשוב, אתה חשוב. לא, בכל זאת, יראו אותך הרבה. עידן אבני פה אפילו, אבל עידן אבני כתוב בעברית, אי אפשר לקרוא. עידן, אולי בלי מסכה, נגמר הקורונה. חוזרים לבית ספר ביום ראשון. Anita Warren, wow, how are ya? Wow, love to see you. Wow, you're so far. עידן, תוריד את המסכה הזאת, זה נראה יום ונורא. עידן, הוא לא שומע אותי. הלו, תגידו לו לעידן, להוריד את המסכה. היי, יריב, מה נשמע? Okay. Misha, whenever you are, we can go. I like the name, Misha. I like that name, and that's a good name, Misha. Mikhail in Russia, they call him Mishas, you know, when they're friendly and you like him. Hi, Motile. Hi, Dani. What's the matter with Idan? Hi, Dani. Hi, Andreas. I don't see you, but I hear you. I recognize the voice. My camera is not working. I'm sorry. You would have to reboot the computer. That's okay. We will not see when you eat, and when you scratch your ear, we won't see it. All right. You're free. You're a free man. Okay, more free. Hi, everybody. Hello, everybody. You hear me? Hello. This is Arthur. Hi, Arthur. How you doing? Good. I'm not showing my face. I need a shave and a haircut really badly. So. No, keep the video off. Better off. Keep the video Maybe I'll off. turn it on later. Anita, I don't see you now. Your face, the video turned off. Luba Baram, is it Pierre Bartni? Comment ça va? Ça va très bien, oui. Ça va bien. Je suis heureux de te voir ici ce soir. Merci. Ouais, mon plaisir. Nice to meet you too. Long time in Haifa. Yeah, we're in Haifa and it's getting hot here, so if I sweat, forgive me. I don't want to turn the air conditioning off, then I start going, I lose my voice. How many do we have? 36 here. Wow, this technology of Zoom is fantastic, huh? Yeah, it's great. Okay. Well, I won't mention all the name, but all the friends here, thank you all very much for joining us. Misha, you can tell us when to start, of course. Now it's 38 and 6 minutes to start. 6 minutes. Well, what do we do 6 minutes now? Now 19:07:04 p.m.
And usually we start at 10 minutes. No, that's good. I say now we have how much? 5-6 minutes we have. Он спрашивает, что мы будем делать в эти 6 минут. Oh, just say hello. Oh. You should have. we can do a TR0 for the group. Why not? Oh, TR0. Okay, you should have put some music. Zoom TR0. Massimiliano, what is the name? Massimiliano? Yeah, Massimiliano or Max, American. Massimiliano, that's one name. That's the first name. Massimiliano. Yeah, my very first long name, yes. Yeah, first long name. Nice. And Massimiliano, where are you? Italy, Florence. Italy. Wow, we have Italy here. Yeah. We have, wow, thousands of kilometers. We're spanning the globe. That's nice. Massimiliano, where in Italy? Florence. Excuse me? Florence. Wow, beautiful Firenze. Wow. Yeah, Firenze. Wow. I've been to Florence. I liked it very much. Very beautiful. Oh, you are lucky. Very nice, calm city. Yeah, wow. Beautiful place. Nice. Good for you. Okay. So Misha asked me to talk about management, about Dror Center. Hi, Duncan, you made it. We have England here, Duncan Hales, our very good friend. Anita Warren, you know, she's from Idaho, right, Anita? You're in Idaho? Wow. Hi, Tamila. Who are you waving to? Jesus, you're in Mexico? That's okay. I'm in Mexico. Where in Mexico? Mexico City. Wow. Great. We need to talk, you and I. Our friend Eitan Beidner sent you an email. Yes. Give us your phone number. We talk. We have some things to talk about. Give me your phone number. Yes, if you want, I can put it now in the chat. That's complicated, you know. Okay, I will send it to you. Like, Zoom I will send it to you. is like 10 years ahead of me, and I'm trying to catch up with this. Yeah, I will send it to you. Yeah, send them an email. Yes. Plus, if you put it here on chat, everybody will see and everybody will call you. Then you will have so many phone calls. Right. You will say, what is this? Some ladies. Yeah, the ladies will call you. Okay. Yeah. Okay. Now we are up to 40. Okay, 41. Number 41 just joined. Okay. Julia May. Oleg. Emilia is in. Emily, hi. I see your beautiful picture. I don't see your face. Okay. היי דני, מה נשמע? בלי מסכה, רואים שאתה יפה. בתל אביב, אני בתל אביב עכשיו. נחמד לך. Hey, Danny, I'll CS you on how to use chat. Okay. There's a little thing right at the bottom, right under your chin. I saw it. Yeah, I know. Chat. You click on it. You click on it, and then you'll see a chat thing show up. Yeah. I saw that. I know. We already have one message from Emily. Emily Binyaminov is a very special person. Maybe I will mention her later. She just said hi to everybody. And okay. Olga, Dima Dubinin and Yulia, Duncan, okay. Larry Khazanovich here. Okay, lots of people, lots of friends. Okay. Okay, now we have 44 participants. Okay. Good. Hi, Ivana. Nice to see you. Ivana Lustinsova from Prague. Okay, 1 minute left.
Danny, by the time you finish with this lecture, you'll be able to be a master at holding sessions online. Wow, wow, wow. Group sessions. We decided not to audit online, but some auditors do it and they say they do well, but we don't audit online. We like to smell the PC, not just see him, but touch him and feel him. Well, the only bad thing about it is you can't give your PC a hug. That's all. Give him a hug. Yeah. A hug. Yeah. Maybe next live. Yeah. Yeah. At the full quarantine, you will need to change your strategy. Yeah. Okay, it's time. Okay. Well, you know, just a moment. I will introduce you. Okay, if you don't mind, for Russians, I will translate and we'll start. Okay. Sure. Great. Всем привет! У нас сегодня лекция Дани Лембергера о применении административной технологии. Hello everyone, today we have a lecture by Dani Lemberger about admin technology. Дани очень успешный руководитель централистической организации, он уже долгое время руководит Дрором, и, насколько я знаю, Дрор эффективно расширяется, вот, и они именно правильно используют эту технологию. Поэтому я попросил его рассказать нам о том, как он это делает, и показать вот на своем примере, что это действительно возможно, правильно применять административную технологию для расширения централистической организации. I know that Dani is a successful executive of a Scientology org called Dror, which I think is expanding very nicely. So it is an indicator that Dani applies this technology correctly. And I asked him to tell us how he does it, his experience, and what the success is based upon. Окей, так что, Дани, мы готовы слушать твою лекцию. Dani, you are welcome to start the lecture. Okay, thank you very much. Hello, everybody. Before I start, I want to say a big thank you and my gratitude to Mikhail Fedorov. I think you're doing a historic project, getting us all together over 2 weeks. Hundreds of people sharing the same platform, talking to each other, getting together. This is very unique. Misha, thank you very much. Перед тем, как я начну свою лекцию, хочу выразить огромную благодарность Михаилу Федорову за то, что он организовал эту замечательную конференцию. В течение 2 недель сотни людей слушали друг друга, обменивались мнениями. Это очень важно для нашего единения, сплочения. И Михаил, огромное спасибо. Thank you. Good. Misha Fedorov, occasion, I don't know how he introduced me, but in communicating to me, he said CO, Commanding Officer of Dror Center. Right, Misha? Right. Okay. Михаил меня представил в качестве командующего офицера Центра Дрор. So I need to correct you. I'm not commanding officer because that title suggests authority and power. Я хочу поправить Михаила в том, что я не являюсь командующим офицером, так как это звание, оно подразумевает власть и авторитет, власть, да, авторитарную власть. Вот. So when people ask me what is my post, I say managing partners. Когда меня люди спрашивают, каково название моего поста, я отвечаю, я управляющий партнер. And when we get into it, you will understand the meaning of managing partner. И когда я объясню это подробно, вы поймете значение, что значит управляющий партнер. Okay. Now, just a few words of history. Dror Center was founded, established in 1992,
28 years ago, when I was still a young man. Hold on, when I was still a young man. Окей. Немножко слов истории. Центр Дрор был основан в 1992 году, когда я еще был молодым человеком. It was opened by my wife, Tammy, and myself in 1992, 28 years ago, when we returned home to Haifa, Israel, after spending many years in the US and the last 2 years at Flag in Florida, doing training and doing our OT levels. Мы открыли Дрор 28 лет назад после многолетнего проживания в США, 2 года которого мы провели на Флаге, получая обучение и много обучения, много OT. I think there is a statistic that says that most new businesses that are open close down after 1 or 2 years. So if we are here after 28 years, then something is okay here. Я думаю, существует статистика, что большинство бизнесов закрывается через год-два. Так что если мы здесь находимся 28 лет, есть что-то, что мы делаем правильно. Now, I want to just mention 2 points in our history that are significant. We started in 1992. We expanded steadily, and 2010 was a major change, Aviv. Я хотел бы отметить 2 точки в нашей истории. Мы начали в 1992 году, и мы устойчиво расширялись. И в 2010 году у нас было крупное изменение, важное изменение у нас произошло. So around 2009, 2010, after we were in operation 18 years, I realized that the regular structure of a Scientology mission is not the best way to operate. Значит, после 20-летнего существования, где-то примерно в 2009-2010 году, я понял, что обычная структура саентологической миссии нам не подходит, она не работает так, как следовало бы ей работать. The usual structure is you have a mission holder, you have a mission ED. Sometimes the mission holder is also the mission ED. He's the owner, legally the owner of the mission, and legally the staff are his employees. В обычной саентологической миссии есть держатель миссии, есть исполнительный директор миссии. Иногда держатель и исполнительный директор — это тоже лицо. Держатель миссии с юридической точки зрения является владельцем, а все остальные как бы являются его работниками. And I realized this is not the correct structure, and although maybe this is not per LRH admin tech, I changed the mission in 2010. Tammy and I decided to make it into a partnership, and we invited Aviv and Dima and Moti to join us, and we became a partnership of 5 partners, each one holding 20% of Dror Center, and we registered legally with the Israeli Ministry of Justice as a partnership. В 2010 году, когда я понял, что эта структура не работает, и хотя нету никакой ссылки ЛРХ на это, я переделал нашу миссию в партнерство. Я и Тами, которые были партнеры до этого, пригласили еще 3 партнеров, Вива, Моти и Диму, и мы создали партнерство с 5 человек, каждому 20% от этого партнерства. Это было записано в Министерстве юриспруденции Израиля. I realized that people who are very able, very OT, highly trained, very competent, at a very high level as, spiritual beings, OTs, I should not manage them. I should not tell them what to do. I don't need to employ them, but we need to work together
as a group in a partnership. And this is not just words, slogan, but this has to be the real structure legally in the physical universe, in the bank account. Я понял, что люди, которые со мной работают, которые являются высокостатными OT, высокообученными терминалами, мне не надо им говорить, что делать, а мне нужно сделать их с юридической точки зрения равными партнерами со мной, и не только в качестве концепта, но действительно физической вселенной, то есть в отношении государства и в отношении банковского счета тоже. We will soon look at the ARC triangle, KRC triangle. I'm sure you're familiar with the KRC triangle, knowledge, responsibility, control. So making it into a partnership raised KRC within the group very significantly. Мы скоро рассмотрим два треугольника, которые вам всем известны. АРО, Finity, реальность общения, и КАРО, знание, общение, контроль. Сейчас хочу сказать, что превращение Дрора в партнерство повысило во многом знание, общение, контроль каждого из партнеров в отношении группы Дрор. Okay, so that was 2010, and as many of you know, 2 years later, 2012, another historic event for Scientology. The first time ever, a whole mission leaves the church and goes independent. The fact that we were a partnership made us all very strong, knit, and full trust between each other, and working on the same goal of working with LRH and promoting, delivering LRH technology. И второе важное, монументальное событие, которое случилось в нашей группе, это в 2012 году, первый раз за всю историю саентологии, целая группа, целая миссия вышла из ее состава. И тот факт, что мы являлись партнерством, и наша работа, и дружба, то есть была сплочена, мы были едины, это нам помогло решиться на такой шаг и пережить все его последствия. So between January to June of 2012, each one of us did a lot of research, and we all decided together in June 2012 that we cannot work for Ron Hubbard and deliver the bridge when we're in the church. So we left the church. Just a small statistic, when we left, there were 6 of us at Dror, the 5 partners plus the incredible Carmela Weitzman. So there were 6 of us, and we could only deliver up to NED, New Aerodynamics on the bridge, of course, no CCRD. We could not train auditors. The big thing is do not train auditors. So we had to leave. When we left, like I said, we were 6 staff, and I think maybe 50 people online as public. Since we left, we are now 10 full-time staff. I think everybody's here. And we have more than 100 people on our lines arriving from all over the world. And we deliver the full bridge, OT levels, everything. So the decision to leave the church, of course, was you can see in hindsight, it was the correct decision. All right, I finished the history here. Окей. То, что произошло с января 2012 года и по июль 2012 года, каждый из нас сделал свое личное расследование в отношении церкви, и мы поняли, что мы не можем продолжать предоставлять технологии ЛРХ, будучи внутри церкви саентологии, поэтому к июлю 2012 года каждый из нас, и мы все вместе приняли решение оставить церковь. Тогда мы были 5 партнеров и изумительная Кармела. Мы могли предоставлять только новые радионетики, до новой радионетики, даже не включая рандаун уверенности в состоянии clear.
Мы, конечно, не могли производить никаких аудиторов, это было запрещено в церкви для группы нашего уровня. И сейчас, 8 лет после того, как мы оставили церковь, у нас 10 сотрудников на полную ставку, которые все присутствуют сейчас в эфире. Мы предоставляем все уровни IT, L-рандауна, любую технологию. Мы делаем аудиторов. Количество публики увеличилось вдвое. К нам приезжают люди со всего мира, с Европы, с США, с России. То есть явно этот шаг был правильным. Okay, great. Now, before I go into some key data, LRH references, and the data we operate on, any questions about history, about what we're doing? Перед тем, как я начну рассказывать ключевые данные ЛРХ, перед тем, как я пройду через эти данные, есть ли какие-то истории, есть ли какие-то вопросы по поводу нашей истории? Okay, we go on. Now, at this stage, I would like Misha to allow me to do share my screen. Where am I? There we go. Misha, is this okay? Yeah. Now No problem. I'm going to go to this view. Okay. Okay, can you all see my screen? Yeah, Dani, it's okay. Okay, good. Now, when people ask me about admin tech, maybe they have an idea that we do very complicated org boards and statistics and conditions assignment and analysis and evaluations. So I have to disappoint you. We keep it very simple. When you walk into my office or Dror Center, we don't have an org board anywhere, and we don't do any strict statistics analysis and conditions. We know all the time what is going on, but I will explain as we go along. I hope to keep my talk short so that you can ask more questions. I think question and answer is more important and more valuable than me talking for hours, okay? Окей, если вы войдете в Дрор, вы не увидите какие-то супер-дупер административных действий, организующих схем, назначения состояний, супер-дупер крутых статистик. У нас все, в принципе, очень просто. Я не хочу вас разочаровывать, но все, что мы делаем, в принципе, очень просто. Вот. И я предпочитаю сделать вам короткую лекцию и слышать ваши вопросы. Мне кажется, вопросы-ответы будут более полезны. Окей? Okay, so thank you, Aviv. So the key to any activity, your business, your family, your friends, anything you want to do, the key is per LRH, the two magic triangles, ARC, understanding Ponimani. This is the extent of my Russian. I know to say Ponimani, and I say it probably not correctly. ARC, you know, communication, affinity, reality, is always inside the group with your group members and with the public. We know it as a model. It's not always easy in practice to maintain it, but ARC is willing to listen to the other, to grant beingness, and LRH says somewhere else, what is greatness? To continue to love the other person despite all the reasons he gives you not to love him. So to love people, to care for people genuinely, to want to help people and to help them improve their lives. Okay? Окей. Окей. Если вы хотите руководить или создавать любую группу, будь то семья, бизнес, группа друзей, неважно. Основные инструменты — это два треугольника саентологии: АРО, афfinity, общение, реальность, и ЗОК, знание, общение, контроль. Конечно, АРО — это хорошая модель, но ее не всегда легко применить в жизни. Что такое АРО? Это готовность слушать, готовность предоставлять бытийность,
Так же, как Рон сказал в своей статье, что такое величие, это способность любить людей, несмотря на то, что они тебе делают. То есть это желание, также это желание и стремление помочь другим людям. Okay, and of course the next triangle, you were waiting for it, KRC. I call it the power triangle because LRH says when you go up in KRC, knowledge, responsibility, control, everything is possible, and you build up your power personally and as a group. И второй треугольник, который я лично называю треугольник могущества, это треугольник знания, контроля и ответственности. С этим треугольником, в принципе, все возможно. Ты можешь достичь всего, что ты хочешь, если ты по градиенту увеличиваешь свое знание, ответственность и контроль. Okay, so just on this triangle, the power triangle, I could spend the whole evening and into the morning talking about it because I mentioned earlier, we became a partnership when I realized that I cannot be senior, but we have to be a group of people working together. So each one, you raise the KRC of the people that you work with. Я могу часами говорить про этот треугольник аж до утра. Столько много можно про него сказать. Когда я вам рассказывал пример про партнерство Dror Центра, это вот как раз в этом случае этот треугольник очень хорошо применяется, так как когда мы равны, когда мы партнеры, каждый стремится увеличить этот треугольник, знание, ответственность и контроль и внести свой вклад в группу. I mentioned earlier when we left the church in 2012, it was really a decision of the whole group, and the group was very tight together because of high KRC. Я раньше вам сказал, что мы приняли решение совместно ставить церковь, и группа была очень сплочена вместе из-за этого треугольника знания, то есть благодаря этому треугольнику знания, ответственности и контроля. And if I guess I am, if I'm the leader of the group, if you consider me the leader of the group, and you ask me what is the most important thing for the leader to do, the answer is raise KRC of each individual member of the group. И если вы считаете меня лидером Центра Дрор, которым я и являюсь, и вы спросите меня, какое самое нужное, важное действие лидера, я вам скажу, что это заботиться о том, чтобы знание, ответственность и контроль каждого члена группы постоянно повышалось. So, number one, all of the people at Dror Center are all the time getting auditing, they're on training, and they're on the bridge. Everybody of the 10 active full-time staff all the time going up the bridge. Во-первых, все 10 сотрудников Дрора постоянно находятся в аудитинге и получают обучение. I have to make a comment here. Tommy and I, we were many, many years at Flag, and I would talk to a Sea Org member, and the guy is in the Sea Org 20, 25 years, and I asked him, you know, where are you on the bridge? And he says, well, I'm getting ready to do my Purif, or, oh, I'm starting my objectives next year. Я хочу прокомментировать, что я и Тами были часто на флаге, мы общались с сотрудниками морской организации, и мы спрашивали, ну, а где вы на мосту? И они с энтузиазмом отвечали после 20-30 лет в морской организации, о, я начинаю скоро свою программу очищения, или о, я начинаю скоро свои объективные процессы. So, if the individual team member or staff member is not going up the bridge, what model is it for the public? Если штатный сотрудник
не поднимается по мосту, какой пример он дает своей публике. So all staff members are all the time going up the bridge and gaining knowledge and ability. Так что все наши штатные сотрудники постоянно поднимаются по мосту, и они увеличивают свое знание и свои способности. Okay, another point is that now we are 6 partners. We hold monthly partner meeting, and all the major decisions are made democratically or by agreement. We discuss and we make agreements together. Окей, сейчас у нас 6 партнеров, и мы раз в месяц делаем собрание партнеров. И все самые важные решения мы принимаем на собрании партнеров демократическим способом. Another point is that I don't control the money. Nobody controls the money. The money, the income belongs to all of us. We have open financial reports. Moti Weitzman is our finance director. He keeps report of income, expenses, and what everybody takes as a salary or his share of the income. And it's all open, transparent. Everybody knows everything. Теперь я не контролирую деньги в группе, никто не контролирует деньги в группе. Деньги распределяются в соответствии с нашими согласиями, и тот, кто этим руководит, ответственность лежит на Моти Вайсмане, нашим ответственным за доходы, расходы, бухгалтером, казначеем. Вот, и он смотрит просто, что деньги распределяются по нашим соглашениям, и все финансовые отчеты, они открыты и прозрачны для любого партнера. Okay, so each one has control, each one knows what's going on, and everyone takes responsibility and is the only thing that the group expects is that you take responsibility. У каждого есть знание, что происходит, у каждого есть контроль над тем, что происходит, и каждый берет ответственность. И все, что как бы группе нужно, чтобы ее члены брали ответственность. Okay, I will finally go on to the next slide. What is our goal? What do we do? И я перехожу к следующему слайду. В чем заключается наша цель? Что мы делаем? Let's see if this works. Aha! The first and primary goal of an organization is delivering the foremost technical quality that can be delivered in its area. Well, there are many LRH quotes about what we do, but as a group, as an organization, technical quality means you deliver the bridge, you give auditing. For us, very important, our academy, because a major goal is to train auditors. What we need is more and more auditors on the planet. So we train auditors and deliver the bridge. I mean, people are going to be happy if you give them standard tech. Okay, we can go into a long discussion and a lot of argument about what is standard tech, because there are many views on this, but I will just keep it simple. Standard tech per LRH. So you want to give people the bridge, the whole bridge, nothing but the bridge, and make it standard and give them perfect results with LRH technology. Okay? Окей. Значит, наша главная первостепенная цель любой организации — предоставление технологий самого высокого качества, которое только может быть предоставлено в данной области. То есть это очень просто. Мы хотим предоставить самый лучший, самый качественный продукт. Нам очень важна наша академия, в которой мы воспитываем, тренируем, обучаем аудиторов, так как там мы можем удостовериться, что они будут предоставлять стандартную технологию. Это, в принципе, очень просто, не буду вдаваться в подробности. Мы хотим продукт наилучшего качества,
и мы предоставляем мост, весь мост и ничего кроме моста. Okay, and the next one is excellent technical delivery is what generates a blaze of goodwill and PR that spreads by word of mouth like wildfire. We talk a lot about marketing, dissemination, promotion. We have projects and we have ideas. What I know, what I've seen over so many years, I think LRH also says it, still the best source of new public. Number one is people staying. They receive service, they have good results, they stay. And then new people come, word of mouth, meaning people who have good results, tell their friends, tell other people, and other people come. So you really want to maintain goodwill, people liking you, and your good PR with the environment is totally based on excellent technical delivery. Okay? Окей. И вторая ссылка – превосходное качество предоставляемых технических услуг. Вот из чего разгорается пламя доброго имени и связи с общественностью, пламя, которое молва разносит со скоростью лесного пожара. То есть мы очень много думаем, и у нас есть очень много идей насчет распространения, маркетинга и так далее. То, что мне реально за годы нахождения в саентологии, когда ты предоставляешь услуги отличного качества, две вещи происходят. Во-первых, публика остается на твоих линиях. Во-вторых, эта публика, будучи довольна твоими услугами, приводит своих друзей. И таким образом ты расширяешься. Okay, and one more quote. The first policy of a Scientology org is maintain friendly relations with the environment and the public. So please don't throw your trash on the streets and keep the roads clean. Okay, friendly relations with the public. This goes back to the first triangle, ARC triangle. So good service that you have to provide consists of two things. Number one, perfect technical results, standard tech, and friendliness or ARC. There's many things again to say about this. Number one is we have a cafeteria, there's an espresso machine, and people can have free coffee as much as they want. We have a nice garden, so people can sit in the garden, and there are green trees, and it's nice. More important, people know that every one of us, the staff, the group, myself included, of course, our door is always open to talk to anyone about anything. We always maintain ARC with people. Refund of money is very rare, but on the few occasions that somebody asks for his money back, immediately you give money back. You don't owe people's money. You make sure that people really have the experience of exchange and abundance. You know, the 4 conditions of exchange, another important subject, but we cannot cover everything. Exchange and abundance, you always give people more than they expect. Myself, people know they can always talk to me. Sorry if that was long. That's okay. All right, so, значит, следующая ссылка. Вот первый принцип политики саентологической организации. Поддерживать дружеские отношения с своим окружением и с публикой. Михаил, у кого-то там микрофон включился. Можно выключить, пожалуйста? Окей. Значит, что значит дружеское отношение с публикой? Хорошие услуги состоят из 2 вещей. Первое – это стандартная технология, о которой мы говорили, а второе – это дружеское отношение, АРО. Ну, кроме того, что у нас есть кофе бесплатно в кафетерии для всех,
и все могут посидеть в нашем красивом саду, что более важно, наши двери, то есть любого штатного сотрудника, открыты для любой публики, в любое время для открытого общения. Нам можно сказать все, нам можно спросить все, с нами можно говорить на любую тему. Возврат денег, то есть люди, которые хотят вернуть свои деньги, у нас очень-очень редок. Если происходит, люди получают свои деньги мгновенно, мы не держим ничьи деньги никогда. Мы придерживаемся правила обмена с превышением, то есть мы пытаемся дать намного больше, чем просто технический сервис. И все знают, что мои двери, как управляющего партнера, они всегда открыты всей публике без исключения. То есть любой человек, или публика, или штатный сотрудник всегда могут прийти ко мне и поговорить. Just as a small comment, I mean, I was years at Flag, and Flag is a huge organization, 1,000 staff, and everybody has his very tight, well-defined post or job to do. And when you try to talk to somebody, I had a problem, I want to talk to somebody, there's no one to talk to. They always say to you, well, go talk to this terminal, go talk to that terminal. I can handle you, I cannot help you. There's no one to talk to. В качестве сравнения, когда мы были на линиях флага, там у каждого был очень узко определенный пост, и каждый делал только то, что определено его постом. И поэтому, когда ты пытался найти, с кем же можно поговорить, каждый из этих постов перенаправлял тебя к другому терминалу, и ты ходил по всей организации и так не мог найти человека, с кем ты мог бы просто поговорить. So always talk to people, always open door, always ARC with the public and of course with the staff, and make sure that also all the staff members are on very good relations in terms with everyone of the public. And of course, money has nothing to do with it. Who pays what has nothing to do with it. Okay. Окей, так что всегда оставайтесь открытыми, всегда оставайтесь в общении, всегда оставайтесь в дружеских отношениях с вашей публикой. Dani, can I add something? Okay. So for this point, what we also do, we're doing gatherings of public together in a Dror in the house of staff members, or also public invite us to their house. So they are really friends, not only friendly as a post, but like we are becoming friends of our public, and the border between public and staff is very vague. So like we one group together. То, что добавил... Translate yourself. Sorry? You have to translate yourself. I'm not going to translate you. Well, bad for you, Dani. Start to learn Russian. Yeah. Окей, то, что я добавил, что кроме того, что писал Дани, мы также очень много собираемся вместе, публика и штатные сотрудники. То есть иногда в Дроре мы делаем собрания, иногда штатные сотрудники приглашают к себе домой публику, иногда публика приглашает к себе домой штатных сотрудников. То есть границы между штатными сотрудниками и публикой, они очень размытые. То есть мы, в принципе, одна группа людей, которые вместе продвигаются по мосту. Okay. So we are now 10 staff, like I said. We have 5 full-time auditors. We have 2-3 staff full-time in the academy. Like I mentioned, the most important thing is training new auditors, keeping the academy. We have a brilliant young lady, Emilia Beniaminov, in the academy. She joined our staff only 3-4 years ago. She was never in the church, and she runs the academy. And we have 2-3 people in admin, and then there's me, and I don't know what I do. But the main thing then is making it possible for auditors to audit. And of course, for the academy
to function and train. Yes, Aviv. Yeah. Окей, так как я вам сказал, у нас 10 сотрудников на полную ставку, 5 аудиторов из них на полную ставку, 2-3 супервайзера академии. У нас есть замечательная юная леди, дама Эмилия, которая пришла 2-3 года назад к нам и сейчас делает отличную работу в академии. У нас есть 2-3 сотрудника, связанные с администрацией. И у нас есть я понятия вообще не имею, чем я занимаюсь здесь. Вот. И главная задача, чтобы аудиторы могли аудитировать, а академия могла производить аудиторов. То есть это две главные задачи нашей организации. Аудиторы могли продолжать аудитировать, академия могла продолжать создавать аудиторов. Okay, thanks, Aviv. So for an auditor to audit and to work in an ideal environment and to get the best results in auditing, let's see what an auditor should have, okay? Для того, чтобы аудитор аудитировал в идеальном окружении, давайте посмотрим, что у аудитора должно быть. Okay, my wife, Tammy, she's been an auditor for over 30 years, full-time auditor, 30 years. And I asked Tammy to just give us her input about how to work best as an auditor. And I will put up for Tammy the next slide. Tammy? Okay. Yes, hello. Well, what happened to your slide? Hold on. This is it. Okay. Voila. Значит, моя жена Тами, она аудитор 30 лет. Я попросил ее внести свой вклад в эту лекцию и рассказать как бы ее успешный опыт как аудитора, что ей помогает аудитировать в идеальных условиях. Yes, Tami, please. Yes, can you hear me? Yeah, very well. Good. Okay. Hello, everybody. I can tell you about my experience. You know, LRH says auditor plus PC is greater than the bank. Yes, this is correct. And this is correct only for the time of the session, from this is the session until end of session. Now, what happened before the session and what happened after the session? Now, before and after the session, you have PC's live and PC's actions, and you need a whole group to be greater than the PC's bank, okay? You need a whole team, not just an auditor. The auditor, yes, handles the PC in the session, but you need a whole team to handle everything around it. Okay. Значит, вы все знаете выражение, не выражение, а одно из тезисов Рона Хаббарда, что аудитор плюс преклир больше, чем банки. Оно действительно верно, когда аудитор и преклир находятся в сессии, так это работает. Но что происходит перед сессией, что происходит после сессии? Здесь уже это выражение не всегда работает, потому что здесь есть другие факторы, которые влияют на преклира и на его банк. Okay? Yeah, good. Okay. Next slide. Okay, This the one? next one. Yes, this one. Oh, Yeah, auditing is a team activity. The day of the individual country doctor is what? I don't see it here. Dead. Good. Good. So some more of my experience. Look, I'm a good auditor and a very successful auditor. And this is two different things. I'm a good auditor because I trained well and I studied well and I apply the materials well. And I really love this profession. I really love this activity. I have this passion. I love to audit. This is fun activity for me, okay? So I'm a good auditor. This is what I think counts for a good auditor, good training and the passion to do it. But the other thing is being a successful, you know, this is the second thing, being a successful auditor. Being a successful auditor depends if you have a group or you don't have a group.
if you have a group, you are successful. That's the only reason you can really succeed. I always have a CS, a case supervisor. I always have an examiner after the session. I always have, you know, like a director of processing to give an interview for the PC. We have an academy that can train my PCs, which is Emilia and Sophie. They're running a great academy. And this increases the level of understanding of the PC. And I have, you know, the whole team is there. It's not only me running the show and having to wear all the hats, because there are many hats from many aspects. So that's why I'm successful. And this is the reference here. Okay, Dani, please, the next slide. No, this is it. I just want to read this one because it's so important. No, I need to translate, please. Okay, translate. You said Dani. Yeah, please, next slide, Russian slide, please. Ah, well, I will read it in English first and then we go to the Russian. Yeah, but I need to translate Tami, though. Okay. Okay, thank you. So hold on, let me just finish this. Auditing is a team activity. The day of the individual country doctor is dead. Even if an individual field auditor starts out as an individual, he goes one of two directions. He overworks and squirrels himself into failure, or he builds up a team. May only be a receptionist and an apprentice auditor, but he's still building up a team. I've never seen individual auditors succeed over a long period. Failing to form or become part of a team, they eventually fade out or squirrel, LRH. Now we go to Russian. I'm sorry if it took long. That's okay. So start out by reading it, I suggest, so people know what you're talking about. Окей, значит, первое, то, что Тами зачитала, что аудитинг — это деятельность группы. Время сельского врача-одиночки безвозвратно ушло. И то, что Тами сказала, что она является хорошим аудитором. Почему? Потому что она училась, она воспроизвела технологию, и у нее есть страсть. У нее есть страсть к тому, чтобы давать аудитинг, чтобы аудитировать других, чтобы помогать другим. И это то, что ее сделало хорошим аудитором. То, что сделало ее успешным аудитором, это совсем другая вещь. Это группа, которая поддерживала и поддерживает, и будет поддерживать. То есть у нее есть кейс-супервайзер. Она посылает своих преклированных к экзаменатору. У нее есть директор процессинга. У нее есть академия, которая тренирует новых аудиторов или обучает, извиняюсь, новых аудиторов, или в которую она посылает своих преклиров, чтобы они могли изучить данные. И в академии отлично работают Эмилия и Софи. То есть у нее есть команда, которая ее поддерживает, и это ее залог, и это залог ее успеха. И Дани дочитал эту ссылку. Даже если полевой аудитор начинает свою деятельность в одиночку, он движется в одном из двух направлений. Либо он переутомляется, становится сквирлом и терпит неудачу, либо же он создает группу. Она может стать всего лишь из секретаря приемной и начинающего аудитора, но тем не менее это группа. Я никогда не видел аудиторов-одиночек, которые работали бы успешно на протяжении долгого времени. Если они не способны создать группу или стать частью группы, то в конце концов их деятельность сходит на нет, или они начинают заниматься сквирлингом. Over to you, Dani. Okay, thank you, Tami. Thank you, Aviv. So, key to success as an auditor is working with a team. And what is a team? Let me look for this one. Okay, so LRH again, the one and only LRH. A team has a tendency to know what the other team members are doing and thinking and coordinates thereby and therewith. That is the definition of a team. It is people who cooperate one with another to push forward a common purpose, and they normally get along great. So look at this. A team is a few people, a group of individuals. They cooperate, they work together. They have a common goal
which they push together, a common purpose. They get along great, like they're good friends. They like each other. If you don't have A or C within the group, but what are you doing? And a team has a tendency to know what the other team members are doing and thinking. Okay. Okay, Aviv. So you have the Russian here at the bottom. Okay. Окей, еще одна ссылка ЛРХ. В команде обычно известно, что думают и что делают другие члены команды. И координация происходит благодаря этому и посредством этого. Вот определение команды. Люди, которые сотрудничают друг с другом для того, чтобы продвигать общую цель. И, как правило, они отлично ладят между собой. Видите, здесь есть две вещи. Во-первых, они продвигают общую цель, которая у них есть. Во-вторых, они отлично ладят между собой. То есть они друзья. У них есть хорошее аро между собой. Если бы у них не было аро, они бы не ладили и, конечно, бы не смогли продвигать общую цель. Okay, thank you. So this is very, very, very important, and it all ties in when you say they know what the other team member is thinking. And you know, when people have withholds, and there's mystery, and there's unknowns, and there is intrigue, and gossip, and rumor, and a third party is what would kill the organization. When you have this, then of course you're destroying the team. Окей, обратите внимание, что в начале написано, что в команде обычно известно, что думают другие члены команды. То есть если у членов команды появляются висхолды, начинаются тайны, какие-то интриги и так далее, то есть команда начинает потихоньку распадаться. То есть люди не знают, что другие думают о том, что происходит, или друг о друге. So I would say that one of the most important things I maintain is never talk to one member of the team about another member of the team behind their backs. Everything is open, and if anybody has a problem with another group member and they come to talk to me, I immediately call the person and we sit, the three of us, and we resolve all the differences. Окей, и наиболее важное правило нашей группы — это никогда не говори об другом штатном сотруднике за его спиной. А если ко мне приходит штатный сотрудник и начинает говорить о другом штатном сотруднике, я сразу зову того штатного сотрудника, и мы решаем этот вопрос прямо на месте, как говорится, не отходя от кассы. Okay? Thank you. So one more piece of data I want to show, and then we go to the next stage, I think, of questions, answers, and all that. Let me see where we are. Okay, look at this. People tend to get lost in a lot of admin tech and tools and complications. And like I said before, statistics analysis, condition assignment, punishment, ethics, org board, hats, you know, all these things which are important. But after LRH gave us all the admin tech, look what he says. He says, in reality, any administration is a symptom about ethics. So I would say, Ron, if you say that, why did you write 12 or 10 books on admin tech if you say that admin is a symptom of out ethics? Interesting point. Now, any order is really a criticism. Wow. If a post was really being worn, and when you say post, you mean a hat. So if a hat or a post hat was really being worn, orders would be unnecessary. Whoa. Aviv, go. Значит, я знаю, что люди, администраторы, они часто заморачиваются очень сложными
административными инструментами, статистиками, состоянием существования, назначением состояния существования и очень-очень многими прибамбасами административными, которые, конечно, нужны, но посмотрите, что пишет Рон Хаббард после того, как он написал 7 административных томов, посмотрите, к какому выводу он пришел. На самом деле любое администрирование – это симптом неэтичности. То есть, другими словами, что если применяется администрирование, то существует неэтичность. Любой приказ в действительности – это замечание. Да? То есть, когда руководитель отдает кому-то приказ, он, в принципе, делает кому-то замечание. Если бы на посту действительно работали, приказы были бы не нужны. То есть, если бы все сотрудники носили свои шляпы, вообще не нужно было никаких приказов. Okay, thanks. Wow, I mean, everything is here. So we are a team because we have a common goal. We know what we're doing, and you only want to work with people who are competent, able, highly trained, and so they know what they're doing. You don't need to tell people what to do. You leave the organization very light. We don't need anything rigid. Every person in our team has many hats, and he has the hats that he chose. I mean, I asked somebody to do something, but I ask him, do you want to do it? And if the person says, no, I don't like this, or I don't, it's not something I enjoy doing, I say, well, don't do it. So do only what you enjoy doing, only if it's on your purpose line. If you don't want to do it, don't do it. This datum, any order is really a criticism. Yes, because if you have to tell somebody what to do, then you're treating him in a robotic way, like he doesn't know what he's doing, so you have to tell him what to do. I'm sorry if that was long. Okay, just a second. Okay, sorry, just want not to miss anything. Окей, значит, у группы есть общая цель, и каждый член группы знает, что ему нужно делать. Мы хотим работать только с теми членами группы, которые, в принципе, компетентны, у которых высокий уровень компетенции, и они обучены своему делу. Поэтому им не нужно, в принципе, говорить, что нужно делать, они сами это делают. И у нас каждый член группы сам выбирает свою шляпу. Я всегда спрашиваю человека перед тем, как он берет шляпу, это действительно то, что ты хочешь делать? Это действительно совпадает с линией твоей цели, то есть с направлением твоей цели? Если вы постоянно говорите человеку, что нужно делать, то он действует как робот, то есть он не применяет свою разумность и свое мышление. Okay? Okay, and the last piece here is, if a post hat was really being worn, orders would be unnecessary. Like I said, a person knows what he's doing. He's here on the group, in the group, because he wants to, and you hardly ever have to tell people what to do. Окей, и последняя часть, если бы на посту действительно работали, приказы были бы не нужны, я уже говорил про это. Человек находится в группе только потому, что он хочет находиться в группе, и потому что он хочет занимать этот пост и хочет работать, поэтому ему не нужны никакие приказы. Okay? Mm-hmm. I've sort of pretty much said what I wanted to say, the basis, and I would like us to go to questions and answers. Misha, okay to go into questions and answers? Okay, there are some questions. Okay, just 1 second, Dani, I want to tell something. Okay. Can you please switch to slide of the email? Yeah. If I find it, there it is. Yeah, that's it. So, 2 things. 1 thing for now, we have a weekly newsletter
in which we are publishing articles on administration, on tech matters, describing each level of the breach, on exposing the crimes of the Church of Scientology. So whoever is interested in subscribing to our weekly newsletter, please write an email for this address, info@live-pwr.com, and just mention in the email subject, please subscribe me, and you will be subscribed. Окей, и я небольшое дополнение делаю перед вопросами и ответами. У нас есть недельный мейл, который мы высылаем, в котором мы публикуем статьи по администрированию, статьи по технологии, описываем каждую ступень моста, разоблачаем преступления церкви саентологии. Кому интересно от нас получать раз в неделю мейл, пожалуйста, напишите по этому адресу info@live-pwr.com. Просто напишите, что вы заинтересованы в подписке, и мы вас с удовольствием подпишем. Over to you, Mikhail and Dani. So, Misha, before we go into question and answer, I'm going to take out the screen sharing so we all see each other. We see more faces. So if you have any question to me, and I will not be able to give you a full answer or go into all the detail, so write me an email at this address, info@lifepower.com. I promise to answer everybody. I can give you my phone number. You can call me. I like to talk to people on the phone. We have WhatsApp all over the world free, which is fantastic. So write me an email, even with your phone number, to info@lifepower.com, and we can talk. Okay, I will take off the screen sharing now, okay? Aviv, okay? Yeah. Do you want? Okay, sure. Just repeat in Russian what I said. The people can write me a Oh, sorry, yes. Значит, также сейчас мы войдем в вопросы и ответы, но если у вас есть какой-то личный вопрос или вам было недостаточно то, что я ответил, вы всегда можете мне написать по этому адресу и указать даже ваш номер телефона. У нас есть WhatsApp, и мы можем говорить бесплатно со всем миром. Я с удовольствием с вами пообщаюсь, либо по мейлу, либо по телефону. Пожалуйста, можете мне писать по этому адресу. Okay, I do stop share. Let's see what happens. Click. Whoa! Hey, fantastic. I see everybody. Hi, everybody. Всем привет. Hi, Arthur. Now I get to see you. Okay, finally. Okay, I'm very happy to see everybody. What do we have? 56 faces. That's nice. Okay. Misha, you want to give us the questions? How does this work now? Yes. Okay. Так, первый вопрос от Максима Лебедева. Дани, сколько у вас супервайзеров в Академии и есть ли в организации полевые аудиторы под вашим кейс-супервизированием? Если есть, сколько их? Dani, how many supervisors do you have in your academy? And do you have auditors in your field that you case supervising? Not on staff, but in the field. Who is asking? Maxim Lebedev. Hi, Maxim. Hi, Maxim. Okay, thank you for your question. It's as if I asked you to ask me this question. Very good. Спасибо, Максим, за твой вопрос. Это как будто я тебя попросил задать этот вопрос. Okay, we have 5 full-time auditors. We have 2 full-time CSs. Well, they're also auditors and CSs. CS Dani Lemberger, with many, many years of experience. CS Aviv Bershatsky. I think Dima Dubinin also training to be a CS and CSing some auditing. Tami, I think the greatness of a true technical expert is also recognizing the knowledge, the expertise of another technical expert. Okay, yeah. So Dani will translate it, but he asked about academy supervisor. Yeah, that will be next. Okay.
Хорошо, то есть у Дани ответ подразделяется на две части. Первая часть он сказал, что у нас 5 аудиторов и 2 кейс-супервайзера, Тами и Авиев. И он говорит, что величие технического персонала, величие технического терминала заключается в том, что он может увидеть уровень и признать высокий уровень другого технического терминала. Okay. So you get best results in the AGC when you have an auditor and CS working together. The academy is really the heart of the organization, because academy is where people meet, where people mix, where you have a third dynamic, and where you make people more able. They don't just get auditing, they're not patients, they become active and they learn the technology. Окей, значит, конечно, у аудитора лучше всего работать с кейс-супервайзером, и также в академии это очень важно, чтобы преклиры получали обучение и становились также аудиторами, становились также теми людьми, которые практикуют эту профессию, они были только профессиональными преклирами. Okay, so our lead academy supervisor is Emilia Benyaminov. Ведущий супервайзер академии Эмилия Беньяминов. Sophia Kogan is working with her, helping her full time. София Коган постоянно работает с ней и помогает ей на полную ставку. They are being assisted by Dima Dubinin, who is now full-time auditor, but also director of training. I think Dima was 15 years academy supervisor. И им помогает Дима Дубинин, который в данный момент аудитор на полную ставку, но также у него есть шляпа директора обучения. Он сам был супервайзером 15 лет. And even Moti Weitzman, who is our finance director, was 6 years academy supervisor at the Tel Aviv organization. И даже Моти Вайсман, который является нашим казначеем, в течение 6 лет работал супервайзером в Академии Тель-Авивской организации. And I also trained at FLAG as course supervisor. So the academy is very important. We prepare materials for the academy, course packs, course check sheets. Really top priority is the academy. And our academy delivers the full bridge, all the training in English, of course, Russian, of course, and even Hebrew. Окей, я сам на флаге получил обучение супервайзера. Для меня академия очень важна. Мы постоянно делаем материалы для курсов, мы постоянно делаем контрольные листы для курсов. Мы делаем так, чтобы курсы были доступны на английском, на русском и даже на иврите. Okay, Maxim, did I answer? Окей, Максим, он ответил на твой вопрос? Yes, thank you, Danny. Yeah. Okay. Dani, one more thing. Yes. To answer Maxim, we also give case supervision to auditors who are not auditing at Dror Center in Haifa, but who are auditing on their own all around the world. Aviv does it most of the time. I do it part of the time. And we also do case supervising, of course, for the solo auditors who are at their homes. Okay. Yeah. Мы также кейс супервизируем аудиторов, которые не являются частью нашего штата. Они находятся в разных точках мира. Мы на удаленке их кейс супервизируем. И также понятно, что мы кейс супервизируем соло-аудиторов, которые находятся дома и дают аудитинг. В основном Авив это делает, иногда я тоже это делаю. So people who are doing OT levels, the solo OT levels like OT2, OT3, solo notes, they do it at home. We have people around the world on OT levels and we give them CSing, of course. There are a few auditors
high-level auditors who asked us to help them with CSing. So we gave CSing services to auditors, also a few auditors around the world. And we have a center in Riga, Latvia, with our very good friends Kaspars and Gatis and more people working in different parts of the world, that we give them technical support, advice, and CSing services. Oh, and you also see Dani by himself, CSS in Berlin. Okay. Yeah, okay. Okay. So, да, Дани, так сказать, делает акцент на том, что мы действительно супервизируем аудиторов, которые находятся в разных точках мира. Также есть группа, которая с нами работает в Риге, Латвия, Каспарс и Гатис. Мы им оказываем техническую поддержку. Мы супервизируем соло-аудиторов, тоже, которые находятся в разных странах. И я добавил, что Дани сам лично супервизирует начальные действия, то есть простые действия центра, который открылся в Берлине. Okay. Yes, Misha. Так, у нас есть следующий вопрос. Что вы думаете насчет того, чтобы снять недорогие квартиры в городе для приезжающих студентов-аудиторов? Такой вопрос. Okay, so what's your opinion about renting out cheap apartments in your town for auditors to come and train in like a Dror? What about accommodations, cheap accommodations? Okay, Misha, I always like to know who I'm talking to or who is asking. Can you give me the name? Он хочет знать, с кем он говорит, как зовут человека. Его зовут Олег. So it's Oleg asking this question. Hi, Oleg. Okay. We have at Dror, we have constantly, until Corona, people coming from around the world. So we have here 3 guest rooms. People come and stay here with us, and they can take one of our 3 guest rooms. If people come for a longer time, or the 3 guest rooms sometimes are full. Like in March and April, we had 10 people coming from Canada, from Russia, from Europe, and they had to cancel because of the Corona scam. So we have the 3 guest rooms. If these are busy in Haifa, Haifa is a big city, many apartments you can take, Airbnb, not expensive apartments in Haifa. So accommodations really is not a problem. So you can stay, you can train, or if you come with a friend, you can audit, we will give you CSing, all the combinations are possible. Окей, значит, Дани говорит, что у нас прямо в Дроре есть 3 гостевые комнаты, которые вы можете приехать, они, в принципе, очень недорогие, а если вы приезжаете на длинное время, они еще дешевле становятся. И до короны к нам постоянно приезжали люди из-за границы, у нас была ситуация, что 10 людей одновременно находились, конечно, в 3 комнатах все не поместишь, но в Хайфе есть очень много, большой город, есть очень много жилья, можно снять какую-то недорогую комнату в Airbnb. У нас были такие прецеденты, и люди снимали довольно дешево. Комнаты — это не проблема, вы можете приехать сюда учиться, вы можете приехать в паре и давать аудитинг друг другу, мы будем супервизировать, как вам угодно. Мы приветствуем вас здесь. Окей. Миша? Окей, спасибо. Так, вопрос от Максима Петерникова. Описание постов — это администрирование? Maxim Peternikov asks, post descriptions, is this having to do with administration? Like, you know, head description, head. Wow. Just simple question, is it administration or not? That's okay. Yeah, I think we don't have a head write-up for everyone because the organization is very dynamic. A few years ago, we tried to do an org board, but everything is moving and fluid so fast that I lost it. As the auditor, his hat
write-up for the auditor is being an auditor, you know, LRH training, all of his, you know, all the bulletins, all the packs, all the training lineup of an auditor. Same goes for CS. I don't need to write for a CS what to do. The CS knows what to do. Ron Hubbard did it perfectly. Same goes for the academy. As I said, we make sure that all the people in the group are highly trained. And when they are trained, they know what they're doing. And so I think 90% of activity is covered by the hat, by what people are doing according to the training they did, LRH training. Окей, да, описание постов является частью администрирования. У нас это не соблюдается строго, как бы мне не нужно специально для аудитора писать описание его поста, потому что 90% его поста описано в тех бюллетенях, которые он прочитал, чтобы стать аудитором. То же самое кейс-супервайзер, мне не надо писать кейс-супервайзеру, что делать. ЛРХ и так это за меня сделал отлично. Ну вот, в принципе, суть ответа. Окей, спасибо. Так, ну тут такой технический следующий вопрос, но я его зачитаю. Вопрос от Людмилы. Бывает так, что приквир проходит аудитинг не в своем вэлансе, и у него возникают трудности на уровне хоти. Выписываете ли вы приквиром программу по вэлансам и какие? So there is a technical question coming from Ludmila. She asked, can a PC come out of valence and would have problems on OT levels? So what programs do you write for such PC? And yeah, well, I think it's a question for mail. Мне кажется, это лучше для мейла, чтобы мы ответили ссылками, чем... Hold on a bit. Maybe Tammy wants to say something. Tammy, you want to say something on the tech question? Yes, I agree with, we will be very happy to advise you. Please write a mail to Aviv in Russian, to me in English, and we'll be very happy to assist you. And Окей, Людмила, напишите нам просто mail, мы можем ссылками ответить лучше, чем устную технологию. Okay, so as manager of Dror Center, we can handle any case. This is promotion. I take the opportunity for promotion. We can help you. We can handle any case. We have very good, very strong tech team, one of the best in the world, Aviv and Tammy. So any personal issue, write us a mail. I promise you get a good response. Окей. Даня говорит, в качестве директора хочу добавить, мы можем ладить любой кейс. Приезжайте, нет проблем. Спасибо, хорошо. Okay, thanks. Так, у нас следующий вопрос. Дани, помогли ли вам административные верхние уровни IT капитана Билла улучшить вашу игру, вашей организации, усилить расширение? Who asks, sorry? Максим Лебедев. Окей. Максим Лебедев спрашивает, sorry. Okay, to English. Okay. So Maxim Lebedev asked you, Dani, are or did upper levels of CBR concerning administration helped you to be a better executive to improve your game? Okay, I just started on the Games Master, so I'm not really high up on the admin levels of CBR, OT levels. Well, before Scientology, I've been in Scientology only 40 years, since 1980. When I started, I was a young man, but I already had first degree from Haifa University, Economics and Statistics, and MBA, second degree from a top university in France in business administration. Aviv? Yes, okay. Я только начал на мосту, только начал, Михаил, помоги, как называется, игры, теории, игры, как? Курс мастер игр. Окей, извиняюсь, курс мастер игр, вот поэтому не могу сказать много про это, но совсем недавно, 40 лет назад, перед тем, как я
начал саентологию, я получил 2 степени. Первая от Хайского университета экономика и статистики, а вторая от французского университета INSEAD Фонтенблю. Я получил как бы 2-ю степень по администрированию, по бизнес-администрированию. Now, I'd like to add something. He asked about CBR, if CBR admin tech. Oh. Yeah. 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 Okay. Yes, you know, I read some of CBR Captain Bill's briefings on admin, and you know, he just he gives very live examples of LRH admin tech and makes it very alive. So I find it very useful and very helpful because every staff member has to have some admin training. So I found it very useful. Тами добавляет от себя, что она прослушала несколько лекций КБР, которые он дает примеры использования административной технологии ЛРХ, и для нее это было очень полезно. Okay. Now, Maxim, my answer to your question. LRH says policy is drawn from experience of management or from the group of actions that forwarded the goals of the group. I mean, this is not a quote, I didn't open the book, but policy is successful actions that forward the goals of the group. Okay, can you translate that, Aviv? Yeah. Рон пишет, что административная технология в принципе основана на опыте. То есть это успешные действия, которые продвинули цель группы в прошлом. So it is your ability and your willingness to observe what makes sense, what does not make sense. И это твоя способность и желание наблюдать и решать, что логично, а что нелогично. I cannot escape again comparing to the many years in the Church of Scientology. Okay, я не могу не привести опять сравнение с моим многолетним опытом внутри церкви саентологии. David Miscavige is pretending to be following LRH policy. Дэвид Мискевич, он театр. Да, то есть он слово выскочило. Pretending. Pretending, yeah, I forgot in Russian. Короче, он делает вид, что он следует, оргполитике ЛРХ. But I could see many years at Flag in Tel Aviv, or you know, that they are doing everything against the survival, against the expansion of Scientology. Но в эти годы я вижу постоянные примеры, что они делают действия, которые направлены против выживания организации, против ее расширения и против расширения саентологии. So I'm sorry now, please forgive what I say, but I say fuck policy. Are we expanding or are we getting smaller and contracting? Но я извиняюсь за то, что я сейчас скажу, но к черту оргполитику. Мы расширяемся или мы сужаемся? So I could see Miscavige destroying Scientology and destroying the organization, and the organization under Miscavige is getting smaller and smaller and smaller. So is he applying policy? I don't think so. И я постоянно видел, как Мискевич уничтожает организацию, и организация становится меньше и меньше и меньше и меньше. Так он применяет оргполитику? Я так не думаю. So the most important thing per LRH, policy is common sense, he says. Самое важное по ЛРХ, он говорит, что оргполитика — это... common sense. Common sense, yeah. Миша, common sense. То, что логично, то, что common sense, общепринято. Logic. Разумность, вот, это просто разумность. So
if I have any ability, I don't know what ability I have, but if I have anything, then it's willingness and confront, having a high confront level and seeing, very simple, seeing what works, what makes sense, what is good for the group, and what forwards the goals. And I think Hubbard has a name for it, ethics presence. Окей. И если у меня вообще есть какие-то способности, то эти способности заключаются в высоком конфронте и в видении, наблюдении, что работает и что не работает. И еще такой вещи, которую описывает Хаббард, которая называется этическое присутствие. Thank you. Спасибо. Окей, спасибо. Так, у нас есть комментарий. Спасибо Дани за ответ, Авиву за перевод и Михаилу от всей его команде за работу. So thanks, Dani, for the answer, Aviv for translation, and Mikhail and all his team for the work. Okay. And one comment about last question, that you emphasizes about data of LRH, but in my experience, when I achieve Excalibur at the 8, I start expand as spiritual being, as auditor, as director, but before Excalibur, using LRH data, that was not really successful. Aviv, you wanted to say to Russian? Yeah. И Максим говорит то, что он хотел прокомментировать, что Дани говорил насчет ссылок ЛРХ, и Максим чувствовал, что когда он сделал Экскалибур, он чувствовал расширение как духовного существа, как аудитора, как директора. До Экскалибура ему было трудно применять ссылки ЛРХ. Maxim, thank you for what you say. Personally, I spent many years on solo notes at Flag. I did many levels of the CBR bridge, to call it like that. It's not an exact name. I had good wins on it. And, you know, we each individually has different point on the bridge of, wow, now I got it. You know, I had huge wins on solo knots, but some places deliver the CBRB and they don't deliver solo knots. So I have sort of a disagreement there. I had big wins on training. A major turning point for me was the last course I did in the Church of Scientology was the Hubbard Data Series Evaluator course, where you study all of Hubbard's logic series, the data series. You study logic, the why, the real why, stats analysis. I mean, for me, as a very highly trained executive, like I said, master degree, business administration from #1 university in Europe and much more, studying this information was, wow, really mind-blowing. And when studying it, I could see that Miscavige is a lunatic, an SP, destroying Scientology, what he's doing. And it totally changed my view on how I need to run and expand Dror Center. And it laid the basis for me for the decision that came a year or two later to leave the church. So we all have individual points of, wow. Окей, то, что Дани говорит, что у нас у каждого есть индивидуальные моменты вау, когда мы осознаем крупную вещь в нашей жизни и по нашим динамикам. Дани говорит, что он очень многие годы аудитировался на соло-нос в церкви, потом он делал уровни КБР, и у него были озарения на этих уровнях. И он также сказал, что Дрор предоставляет ноц, новую генетику для IoT, есть места, которые не предоставляют ее, он с этим не согласен. Вот. И он также сказал, что для него очень важным курсом, последним его курсом в церкви был курс оценщика данных Хаббарда, и даже после того, как он проучился в
в Европейском университете №1 по управлению INSEAD. Для него эти данные были огромным открытием. И он понял на этом курсе, что Мискевич является подавляющей личностью, и он разрушает саентологию. Он понял, как расширить Дрор, и в конечном итоге данные этого курса привели его к его личному решению оставить церковь в 2012 году. I'd like to add, please. Yeah, sure. Maxime, I understand what you're saying. This is true. You know, as you go up the bridge, you're able to apply much better admin tech to your own life and to yourself as a team member. Aviv? И Тами хочет подтвердить то, что Максим сказал. Она говорит совершенно верно. Чем выше мы поднимаемся по мосту, тем легче мы можем применить административную технологию к самому себе или к самому себе в качестве штатного сотрудника. So we make sure that all our staff members are constantly going up the bridge and they're able to apply admin better. And once they apply admin tech better, they can apply more tech better. And it's the same with the public. You know, the more they go up the bridge, sometimes it's level 2, grade 2 auditing, or sometimes it's OT3. Yes, sometimes it's Excalibur. You're able to really understand admin tech and apply it better to your life. And then when your life are more organized, you're able to go up the bridge faster. So it's all like, it's all the same, it's all together, okay? This is how I see it. And that's why we push everybody to go up the bridge. Okay, so, wow, sorry, Dani. Окей, Дами также говорит, что чем у нас все сотрудники продвигаются по мосту, и тогда они лучше используют админ-технологию. Когда они лучше используют админ-технологию, они лучше используют технологию и так далее и тому подобному. Также наша публика, чем выше они продвигаются, они могут воспроизводить админ-технологию лучше и применять ее лучше к своему жизни. Это может случиться на второй ступени, может случиться после OT3 и так далее. У каждого этого, или, ну, в принципе, это постепенное улучшение. Okay, thank you, Tami. Окей, спасибо. Так, следующий вопрос. До выхода из церкви саентологии вы знали, что операция Шомпо превратила церковь саентологии в филиал ЦРУ? Шомпо? Шомпо. Так, сейчас скажу, как это. В какой минуте задали этот вопрос, чтобы я посмотрел? Так, 8:30. Шомпол. Okay, Dani, have you heard about Шомпол? Рамрод. Huh? Рамрод. Who's that? It's Ramrod or Ramrod. This is CIA operation, special operation. So, Dani, did you know that, I'll make it simple, okay? So, did you know, before you left the church, that the church became a CIA, branch of CIA? Did you know that? First time I hear, I don't know that it's a branch of CIA. I still don't know it. There are so many conspiracy theories and speculations. Everything is possible behind the scenes. We don't know. I only act on what I can see and what there is no doubt about. So who is operating David Miscavige? I don't care. Aviv? Yeah. So, Дани говорит, что он первый раз такое слышит. Есть много теорий конспирации, много теорий. Он может действовать только на тех вещах, которые он видит, и у него нет никаких сомнений в их подлинности. So I could see very clearly that Miscavige, like I said, a lunatic, a suppressive person, destroying Scientology and working against Ron Hubbard, and I and my friends, we are loyal to Ron Hubbard. We work with and for Ron Hubbard's vision of a cleared planet. Our enemy,
we have many enemies, but one enemy is David Miscavige and who he who he works for, and if he's marionette and somebody's playing with him, I don't care. То, что я видел, что Мискевич сумасшедший, он разрушает саентологию, он работает против Рон Хаббарда. Мы работали с Рон Хаббарда, то есть следуя его цели, поэтому мы не могли продолжать работать с Дэвидом Мискевичем. А является ли Дэвид Мискевич марионеткой в чьих-то руках, для меня никакого значения не играл. И не играет сейчас тоже. Thanks. Так, спасибо. Так, еще у нас вопрос есть. Вы не могли бы назвать цифры, чтобы представить масштаб организации? Например, сколько преклиров аудитируется в этом месяце или сколько клиров произведено за предыдущий год? Could you give numbers to estimate the size of your organization? For example, how many pieces did you have this month, or how many clears did you make? I can give exact numbers, sure. I think we now have more than 120 public that we serve. Every month we have at Dror, I think about 70 to 80 people. Carmela Weitzman is somewhere here and she does our statistics every week. We have a stats meeting every week, and we review every auditing hours. We review academy, how many students online. Then we have monthly statistics. So on a monthly basis, we have 70 to 80 people online, but we have a lot of people who don't come every month. We have people who we see as outside Israel. We have people like in Riga, Latvia. We now have about 10 pieces in Riga, Latvia, and they don't come every month to Haifa. So we send people, Dima Dubinin and Yulia. Dima was in Serbia auditing. Dima and Yulia are going to Riga, Latvia. Aviv Bershatsky, a few months ago, was in New Jersey, USA, auditing like 10 people, training and auditing. He's going in August to New Jersey. So we have people around the world, and they don't come every month. So the total of number of people that we service now, I think, is about 120. And yeah, that's it. That's the number. Окей, я думаю, что мы обслуживаем в данный момент приблизительно 120 человек. Если мы говорим на расчет на месячный, то к нам в месяц приходит 70-80 человек. Есть люди, которые не приходят каждый месяц, потому что у нас очень много публики за границей. Иногда их так много за границей, что мы туда посылаем аудитора. Допустим, Дима, когда он едет в Ригу, он обслуживает примерно, когда поедет в Ригу, он обслуживает примерно 10 человек. Он был в Сербии, он был на Украине. Авив в этом году вернулся с Нью-Йорка, там, где он аудитировал и обучал примерно 10 людей. То есть, я думаю, где-то мы 120 человек обслуживаем в общем и целом, и мы проверяем статистики как еженедельно, так и ежемесячно. Спасибо. Так, у меня просьба к участникам. Давайте задавать вопросы на административные темы, потому что это вот у нас сейчас административное такое собрание. Ну, то есть самое интересное вот сейчас — это ответы на административные вопросы. Вот, то есть не технические, не какие-то там углубления там в мосты и так далее. Вот именно такие вот. Почему, вот, если вы хотите узнать, почему вот именно эта организация процветает, давайте вот задавать именно такого типа вопроса. So Michael asks everybody to ask questions pertaining to administration, not technical or breach questions. That's the interest of these lectures, to find out why the organization is booming. So please ask administrative questions. Thank you. Окей. У нас есть комментарий от Дэвида Пелли. Believe nothing you hear and only half of what you see. Nothing is true unless it's proven to be true. Окей. Комментарий от Дэвида.
не верь ничему, что ты слышишь, и верь только половину тому, что ты видишь. Ничего не является правдой, если оно не доказано. Окей? Так, хорошо. Вопрос от Максима. Дани, еще важный вопрос к вам, как человеку, долго находившегося в церкви. Почему она была захвачена подавляющей личностью? Почему это допустили саентологи церкви Саентология? Что нужно делать независимым организациям, чтобы оставаться свободными и процветающими? So another question from Maxim Lebedev to you, Dani, is like you, as you, Dani, were a long time in the church, why the church was taken over by the suppressive person? Why other Scientologists let it be, or let it happen? What we need to do as independent organizations to stay free and prospering? Okay, so Maxim, thank you for the question. Actually, Maxim asked two questions. Yeah, Максим, спасибо за вопрос. В принципе, Максим спросил два вопроса. Maxim, you're doing great with the questions. You're fantastic. Thank you. Максим, у тебя классно с вопросами получается. Ты классный. Спасибо тебе. Okay, the first question is what happened in the church, how it got taken over, and simple answer, je ne sais pas, ich weiß nicht, I don't know. Первый вопрос, почему церковь была захвачена? Мой ответ на 3 языках очень простой. У меня нету понятия. It's really a mystery, and it's something we need to study and observe in history, how one individual, obviously crazy, obsessive, a madman, can take over a whole group, or in the case of Germany and Hitler, Russia and Stalin, how this one madman can take over a large group, a whole organization. It's historical phenomenon. Это действительно загадка. Если мы посмотрим на историю, мы можем увидеть такие явления, которые случились в Германии с Гитлером и в России со Сталином, когда человек захватил не только группу, а целую страну. I have spoken to many people who were with Ron Hubbard in the 70s, who were with Ron on the Apollo ship, and somehow the good people got taken out, kicked away. David Mayo, of course, Bill Robertson, of course, Karen de la Carrière. I mean, so many good people got kicked out, and somehow this one individual stayed in power. And that is why, because it's such a phenomenon, it's impossible to understand. We have all these conspiracy theories, the Markabians, the CIA, this, that, the other. So, but this is the fact. Okay, so that was question number one. Okay, Aviv? Окей. И действительно, я общался со многими саентологами, которые были в саентологии в 70-х годах, и действительно, то, что я понял от них, что хорошие люди, такие как Дэвид Мэйо, Билл Робертсон, Карен де ла Карьера, их все выгоняли с церкви. В конечном итоге остался один плохой Дэвид Мискевич. Как это случилось, это действительно загадка, и нам придется это разгадать. Есть много теорий насчет этого, но пока что не очень понятно. Это был ответ на первый вопрос. Второй вопрос. Yeah? Okay. Okay. Now, but the main thing, I think, like Maxim asked about the future, we have to learn from the past, but see what we have to do for the future. And Maxim asked about maintaining or preserving the tech. We as independent Scientologists or the people loyal to Ron Hubbard, what we have to do for the future. And I think what we are doing right now, again, thank you, Misha. What we are doing right now
is what we should be doing. И Максим спросил, и как бы вторая часть вопроса имела отношение к будущему, как сохранить технологию, как в будущем не попасть в такие неприятности. И одна из вещей, которые мы делаем прямо сейчас, вот в Zoom, благодаря Михаилу, это то, что нам нужно делать. So number one, train. Learn to be auditors, encourage others to train, to study the technology and make many, many more auditors. Number one. Первая вещь, что нам нужно делать, это обучаться, быть аудиторами. То есть произвести как можно и можно больше аудиторов. Это первая вещь. Okay. Number two, please, let's keep our comm lines open. Вторая вещь, пожалуйста, давайте будем оставлять наши линии общения открытыми. The reality is that there are differences between us. Реальность состоит в том, что между нами есть различия. Some people also follow the OT levels compiled by CPR, and some people say, no, CBR is squirrel. Есть люди, которые следуют уровням КБР, есть люди, которые говорят, что КБР squirrel. And I say, these guys are okay, and these guys are okay. Я говорю, и те окей, и те окей. Because if we do not grant beingness and allow differences, then we will fight each other and become smaller and smaller. Потому что если мы не будем предоставлять бытийность друг другу, и мы будем бороться как бы между этими различиями, то есть или на основе этих различий мы будем бороться друг с другом, мы будем становиться меньше и меньше и меньше. So, of course, the one thing that we all agree to is LRH and LRH's writings and lectures as the stable datum. Окей, и, конечно, то, что у нас общая реальность и стабильные данные для всех нас, это Рон Хаббард. But there are differences and we need to accept it. Но есть и различия, и нам нужно их принять. So we support each other, we grant beingness to each other, we keep our comm lines open, and we work together as a team. Поэтому мы поддерживаем друг друга, мы оставляем наши линии общения открытыми, и мы работаем вместе как команда. Okay. Maxim, okay? Yeah, it's excellent. Good. Окей. Максим говорит, что это супер. Окей, so... Так, идем дальше. Следующий вопрос от Максима Петерникова. Какой план у Дрора по расширению организации, что планируется делать? So Maxim Peternikov asks, what is Dror plan for expansion? What are you planning to do? Oh, that's the question I asked him to ask me? Is this the planted question? Дани сказал, что это подставной вопрос, он специально попросил Максима его спросить этот вопрос. Okay, so I have to show you something. I will put back sharing the screen because, of course, the most important thing for the future is future expansion, which means getting more new people on the bridge, because what I have been seeing after we left the church the last few years is that many of the auditors that we have are getting, I don't want to say old, but are getting advanced age. We have a lot of old auditors. We don't have many new auditors. And we really have a problem reaching out to the broad public. And, okay, Aviv? Yeah. So, конечно, наше внимание должно быть на будущем, на расширении. What? Окей. Наше внимание должно быть на будущем, на расширении,
Я заметил, что у нас в саентологии есть много аудиторов, скажем так, преклонного возраста. Нам нужны новые молодые аудиторы, нам нужна новая публика на линиях. Yes, Dani? Dani? Am I being... I didn't hear you. Did I get cut off or what happened? That's okay. I translated what you said. I didn't hear you. Aviv? Yeah, you I'm can having a... So I was having an... Am I okay now? Can you hear me? You're okay? Yeah, you can continue, Dani. Misha? Yes, I hear you. Well, Both of you. I'm having an internet problem. For a moment. Hold on. Dani? Dani? Not public. Yes. We're No. having some internet problems. Yeah, maybe Okay. Dani try to go out and come into the chat, you know? Leave the chat and try to get in again. The picture is frozen. Aviv, am I here? Okay. Sorry, me? guys, I'm gonna help Dani in a second. Okay, я только помогу Misha, Дани am I heard? Are you, обновить. Yeah. Окей. Сейчас Авив поможет Дане, и все будет нормально. Сейчас, видимо, нужно перезагрузиться. Подождем минутку. The connection is bad. Moti, ma kore po? En chibur. Connection is bad. Okay? Yes, a little. Wow. Maybe change position to Aviv. We are having trouble with connection. I just see a note on my screen. Dani Lemberger's network bandwidth is low. Okay. Okay, I think Aviv can help him. Okay, they are rebooting. Пока у нас есть время, то есть вы можете пока задавать свои вопросы. We have a time and you can write your questions to Dani. Oh, there is a connection. Oh, we see you. Okay. See me, we're back on, everything okay? Yeah, Okay, it works. good. Okay, great. So, sorry about the connection problem. Aviv is not here with me. So I was asked about plans for the future. I said we must have ability to reach the broad public. And what I have done the last few years is create a big new project. It's called Life Power. I'm sharing screen again. And okay, you see me here on sharing screen. Okay, there we go. Okay, can you see me? Окей, то, что Дани говорит, что мы должны достичь широкой публики, и в последние годы он занимался проектом под названием «Жизненная сила» как раз для этой цели. Okay, and the aim of the project is make materials that people can easily read, understand, drill, and apply that give all the basics of LRH technology. И цель этого проекта — создать материалы, которые люди могут с легкостью прочитать, потренироваться и применить, и получить достижения от применения технологий. So this is the first book we have. You can see English and Russian, the Life Power book. It teaches all the essential, all the basics of LRH technology, the philosophy, and it teaches recall processes, which is like the self-analysis book, and
clearing process like in the Dynetics book. В этой книге объясняется простым языком все основы саентологии, и эта книга также учит читателя, как воспользоваться процессами по воспоминаниям, такими как в книге «Самоанализ», или как делать процессы по клированию, такие как в книге «Один Дианетика». Thanks, Aviv. When I started Scientology in 1980, the first thing I did was the communication course, TR024, and it really blew my mind, and it was amazing. So I know that this is the best way to start going up the bridge. So we did the complete communication manual, which teaches ARC, confront, communication, and the TRs. Окей, мой первый курс саентологии были ТУ от 0 до 4, который я сделал в Сан-Франциско, и поэтому следующая книга, которую я создал, это полное руководство по общению, в котором есть легкое для восприятия описания ТУ с 0 по 4, вся теория АРО, конфронта, общения. And then after you do communication drills, you do upper indoc TRs, control and intention, and then this book covers the subject postulate, intention, control, KRC, how you apply it in life, and of course the upper indoc TRs 6 to 9. Окей. Я только добавлю по предыдущей книге. Даня сказал, что этот курс ТУ с 0 по 4 по этой книге это самый лучший курс, чтобы кого-то начать в саентологии. А теперь следующая книга посвящена контролю и намерению. Это, конечно же, ТУ с 6 по 9. И в книге описываются такие вещи, как постулаты, намерения, контроль, знания и треугольник знания, ответственность, контроль. And book number 4, which is now just being printed, Study Essentials. This is much bigger than the basic study manual that most of you, I'm sure, know. It's not as big as the student had, but it has all you need to know, I think, about study tech, how to study. This is just being printed as we speak, and it's being translated into a few languages already. И последняя 4-я книга, которую мы только что издали, это «Основы обучения». Она, в принципе, больше, чем руководство по основам обучения, которое вы все знаете. В принципе, здесь есть все, что когда-либо сказано про технологию обучения родом. Это, конечно, не шляпа студента, но здесь вы можете в ней найти всю технологию обучения. For more data about this project or ask me about it, go into lifepower.com or write me an email, info@lifepower.com. Чтобы узнать больше данных об этом проекте, вы можете посетить сайт life.pwr.com, либо написать нам или мне mail на info@life.pwr.com. Okay, I will stop the screen sharing so we can see each other. Я прекращу эту презентацию, чтобы мы могли видеть друг друга. Okay, now this project is not splintering from the church. It's not a separation from the Hubbard philosophy. No, I said the church, I meant the tech, not the church, the tech I meant. This is 100% pure LRH. It's a bridge to the bridge. Этот проект, это не проект отделения от основных работ Рон Хаббарда или какое-то расщепление и начинание другого течения. Это 100% ЛРХ, это как будто мост к мосту. So the only game we play is LRH and going up the bridge and taking people to clear and OT, but we must make the technology easy to understand and to study by the broad audience. Наша единственная игра — это поднимать людей по мосту к состоянию clear или к состоянию OT,
но нам нужен какой-то подход к широкой публике. Okay, so this was a long answer to a short question. То есть это был длинный ответ на короткий вопрос. Спасибо. Так, у нас следующий вопрос от Татьяны. Дани, что вы делаете, если человек был готов получать услуги, а потом прочитал про саентологию плохие вещи и испугался? Dani, what would you do if somebody is interested in services, but then he read bad stuff about Scientology and it scared him away? Okay, so thank you again. This brings me again to Life Power. So Life Power does not have the name Scientology, and it makes it easy for people to learn the philosophy of Hubbard without the obstacle of the bad name of Scientology. Now, when okay. Спасибо за вопрос. Это возвращает меня к проекту «Жизненной силы». В проекте «Жизненной силы» не указано ни одного слова саентологии, то есть оно там не обозначено, и поэтому это дает человеку изучить материалы без того, чтобы он испугался этого термина и как бы не успел их изучить или понять. То есть это ему дает какое-то время просто изучить саму технологию. Because the problem we have is bringing new people in for the first meeting, the first one-on-one, face-to-face meeting. That's our biggest problem. Наша самая большая проблема — это привести человека на первую встречу. Первую встречу лицом к лицу. В этом заключается наша самая большая проблема. Because from my experience, every time I have a person in front of me, in my room, I can talk to the person, and any objection he has to Church of Scientology, cult, secta, all this, I can handle in a few minutes. По моему опыту, когда у меня есть общение с глазу на глаз с человеком, любое его противодействие, как бы то, что он против, то, что он слышал о церкви Саентологии, о культе и так далее, я могу в течение минут это уладить. So I mean, people see us, they see the place, they meet the people at Dror Center, and there is no objection. That's it. Люди приходят, они видят нас, они видят наше место, и у них перестают быть противостояние, короче, отрицательное мнение. I think LRH says that public relations, PR, is based on truth. So if you tell people the truth, they understand, they accept, and there's no problem anymore. Рон говорит, что связи с общественностью должны быть основаны на правде. Если вы человеку говорите правды, то у вас не будет проблем его уладить. Okay. Спасибо. Так, следующий вопрос. Do you experience the sort of persecution and poor public sentiment in Haifa? How does your org address this phenomenon in the era of Leah Remini's show? Last question. If you could give one piece of advice for fledgling orgs, what would you say is key to requirement and retention? You got it, Aviv? Not quite, but the first part was как вы справляетесь с преследованием, с плохим общественным мнением о саентологии в наш век, когда Леа Ремини в Голливуде делает программу против саентологии и такие подобные вещи. You got it? Yeah. Okay. We don't have any problems at all in Israel. There were problems, of course, with the Church of Scientology, and the Church of Scientology in Israel, like everywhere, has very bad reputation. I'm happy to say Israel is a free country, democracy. We never have any trouble here, and I'm happy that Leah Remini, her show, was not broadcast in Israel on Israeli television. People don't know about it. But I know that my friends in the US
independent or free zone auditors, they don't have any problems. Again, у нас в Израиле нет никаких проблем, нас никто не преследует, в смысле нам никто не делает проблемы. Наша проблема — это церковь саентологии, которая в том числе делает плохое имя саентологии. Но, в принципе, я горд, я рад сказать, что Израиль — свободная страна, нам никто ничего не говорит, что делать, что не делать. К нашему счастью, шоу Ли Ремини не транслировалось в Израиле, поэтому в Израиле его никто не знает. И также у меня есть друзья, независимые саентологи в Америке, и они тоже себе работают спокойно, без никаких преследований. Okay? Окей, спасибо. Так, Авив, вторую часть переведешь? А скажи, пожалуйста, потому что у меня чат стерся, когда мы Дани вновь запустили. Понял. Так, last question. If you could give one piece of advice for fledgling orgs, what would you say is key One piece to of advice for what? I missed it. Say it again. Fledgling orgs. Oh, fledgling. Somebody starting a young org, a new org. Fledgling org. Окей. Какой совет вы можете дать начинающим молодым организациям? Who is asking? The same in Jason. And the last words, would you say is key to requirement and retention? Excuse me, Mikhail, that's a mistake. It's last question. If you give one piece of advice for fledgling orgs, what would you say is the key to recruitment and retention? What does retention mean here? Keeping staff. To keep the staff. To keep the people, retention of the staff. Got it. And PCs and students. Retention, okay, keeping people on that. Okay, got it. То есть в чем заключается совет для молодых групп, чтобы... Retention and what? Fledgling, to keep what? Staff and public, I guess. Okay. Retention and what, Michael? Sorry. Just a moment. To retention of staff and public. That's it? That's the question. Okay. То есть что вы посоветуете молодым организациям, чтобы удерживать их персонал и публику, чтобы публика и персонал не уходили? Okay, I got it correctly. This is understood. Well, it's everything we've spoken about the last 2 hours. Standard to give people good service and create a team. Like you're talking fledgling org, that means a new org, a young, small org that is being created and developing. Find yourself one person that you can fully trust and make him your partner. Don't try to employ people, make people your partners, build up a partnership. It may be, if you're an auditor and you work alone, you have a certain level of income. Now, when you take somebody to work with you and you have to give a salary and pay something to this person, you will have less personal income. Well, it's okay, because after 2-3 months, you will have expansion. Make sure you are trained, the people you work with are trained. Show the person that you're working with all the information. Show to the person, okay, we have this much income, we have expenses like this, you take this, I take that. Be open, be fair, share with people all the information. That was KRC, which I mentioned before. And then the public, have the people winning on courses and in auditing, and they will stay with you. Aviv? Okay. Значит, насчет публики, давайте им хороший сервис и делайте так, чтобы у них были достижения, чтобы у них были победы, они с вами останутся. Насчет персонала, говорится про молодые организации, то есть организации, которые только начали, и у них малое количество персонала. Найдите какого-то человека, которому вы действительно доверяете.
и сделайте его вашим партнером. Не делайте так, что человек на вас работал, а пусть он станет вашим партнером. Конечно, если вы являетесь аудитором, у вас есть какой-то определенный доход месячный. Если вы возьмете еще кого-то в группу, вам придется с ним поделиться, то есть ваш доход уменьшится. Но в течение 2-3 месяцев у вас будет расширение, то есть всеобщий доход увеличится, и как бы вы вернетесь к вашему доходу, и вы увеличите группу. Также Дани говорит, обучайте людей в вашей группе, делайте людей обученными, показывайте им все доходы, все расходы, будьте открыты, то есть чтобы у людей было знание ответственности и контроля в отношении вашей группы. Таким образом вы создадите и удержите группу. Okay. Okay, thank you. Вопрос от Елены. Есть ли у вас оргсхема и, в частности, 6-е отделение? Do you have an org board and especially the 6th division? Div 6? Yeah. You want to, oh, it was already translated. Okay. So like I said before, we don't have a rigid fixed org board. The auditors audit and the academy supervisors, they supervise the academy. Moti Weitzman handles finance and admin, and I don't exactly know what I'm doing. So it's very simple. You don't need to have something that is like rigid and okay, this is the order, this is exactly how we operate. Div 6, like I said before, the best Div 6 is high standard of service, standard tech that brings people in. And now we have the huge Life Power project, which is slowly getting more and more new people familiarized or introduced to Ron Hubbard's philosophy. Окей. Как я и сказал, у нас нету такой железной, зацементированной орг-схемы. Аудиторы аудитируют, супервайзеры супервизируют. Можете заниматься деньгами, я вообще не знаю, что я здесь делаю. Вот. И насчет 6-го отделения, самое лучшее 6-е отделение — это стандартный, отличный сервис. И, конечно, огромный проект «Жизненная сила», который, в принципе, знакомит людей с трудами Рона Хаббарда. Окей? Спасибо. Так, тут комментарий, что сайт, вот указанный сайт Life Power не работает. Я проверил, ну, действительно, сейчас не работает. Видимо, что-то произошло. Ну, может быть, чуть позже заработает, да. Окей. Так, I didn't understand what you said. The Life Power site is not working. Yeah, true. Igor Dubovnik, it's his fault. We are now moving the site from one location, from one host to another host. It's happening today, and I'm sorry, you're right. Igor told me to apologize. 1-2 days that our site is moved from one host to another host, and you will get much better service soon. And we will save a lot of money. Мы приносим извинения. Действительно, сегодня сайт переходит с одного хостинга, хранилища, на другое, и через пару дней у вас будет этот сайт, и вы получите лучший сервис, а мы сэкономим деньги. Okay. Отлично. Так, подтверждение от Джейсона. That's right. Thanks. Окей. Джейсон говорит, это правда. Правильно, спасибо. Так, Елена написала, что у нее сайт открывается, ну и пока больше нет вопросов. Окей. So Irina says the site is okay and there's no more question. Okay. Окей. Ну вот тут еще комментарий от Максима Петерникова. Спасибо всем, вы большие молодцы. Максим Петерников says that thanks everybody, you're great. Well done to you. Thank you, Maxim. Окей, все. На данный момент это больше нету никаких комментариев, вопросов.
So no more questions or comments for now. Anybody want to ask anything, say anything? We can open the mics and anybody want to say something? Если кто-то хочет сказать или спросить что-то, откройте ваш микрофон и скажите, спросите с удовольствием. Yeah, David here. I just want to go back to the question someone asked about how did the church become in the state that it did? How did someone like Miscavige take over the organization? And Danny said it's a phenomenon. I couldn't find words for it. I remember reading somewhere where I think it's LRH, I'm not 100% sure, that articulated what's going on in that phenomena where so much in theta can get into so much power that it scares good people away. Окей. Дэвид Пеллик говорит его мнение по поводу вопроса, почему церковь саентологии была захвачена. Он считает, что когда-то он читал Рона Хаббарда, хотя он не уверен, что когда огромное количество энтета заходит в организацию, оно отпугивает хороших людей. Okay, thank you, Aviv. The most important thing to keep in mind, LRH said that technology is my gift to you, to mankind, to all people. The tech is ours. It does not belong to anybody. There is no monopoly. Важно помнить, что Рон Хаббард сказал, что технология — это мой подарок вам. На технологии не может быть монополии, она наша. And he said it's free and it should remain free. It's free, it should remain free. And so every one of us should have the viewpoint that the technology is mine. LRH personally gave it to me, and I need to maintain it, to study it, and to use it, and to help others have access or contact with the philosophy. It's his gift to mankind. Okay, good. И каждый из нас должен принять точку зрения, что технология моя личная технология. И мне ее надо изучить, и мне ее надо применить. Mm-hmm. Is it okay? Yeah. Yeah. Okay, good. Thank you. Так, комментарий есть. Thank you very much, Mikhail. This is an incredible project. What you are doing during the last several weeks, putting the whole field into communication. This is highly commendable and very theta. Thank you. Much love, Dani Lemberger. Yeah. Thank you. Thank you, Tommy. Тами говорит, выражает свою большую благодарность Михаилу. Она говорит, что это великолепный проект, который, который ты делал в последние 2 недели. Ты вместе соединил все поле, его привел в общение. Это это очень похвально и очень тетно. Большое спасибо. С большой любовью, Дани Lemberger. Спасибо. Окей. Так, еще у нас комментарий от Лены. Many thanks, Дани, Михаил, Авив. И от Каспарса. Thanks. Welcome. All are welcome. Елена говорит, большое спасибо. Дани, Тами, Авив, Михаил. Всем большое спасибо. I say thank you, Mikhail. You did this project. It's amazing. И Дани говорит, спасибо, Михаил, что ты сделал этот проект. Это потрясающе. Спасибо. И спасибо Дрору за участие в этом проекте, за то, что вы тоже его поддержали, что вы тоже пиарили, за то, что участвуете в нем. Это тоже очень ценно. And thank you, Dror Center, for participating, for support, for making PR for this project. This is very valuable. This is from Mikhail. Okay, there's some more. Okay, this is amazing. I very much enjoyed this conference and have learned a lot. Many thanks, folks. From Jason. Джейсон говорит, это потрясающе. Я очень насладился этой конференцией, и я очень много чего выучил. Огромное спасибо, ребята. Так, Елена
Такие приятные люди. Елена says, such a pleasant people. Thank you. Thank you, Lena. Thank you. Окей. Ну что ж, вроде бы все на этом. У нас закончились комментарии, закончились вопросы. Огромная благодарность Дане, Авиву, Тами за то, что вы пришли, за то, что поделились таким вот сокровенным, можно сказать, рассказали о себе все, что вот у вас было. Это действительно очень ценно, когда люди рассказывают, вот как они живут, как они это организовали, то есть вот весь этот бизнес-процесс, как это все было. И это не какой-то пиар, вот такой проект, а как бы такой, ну, как бы погрузили, то есть такое личное отношение вот к нам, вы погрузили нас вот в атмосферу Дрора. Michael says, thank you very much for revealing, telling very intimate things and doing it from a personal viewpoint and sharing your experiences, your history in a personal way and not in a boring, you know. Yes. Thank you, Michael. Thank you. Yeah. And Yelena, I'm sorry, Yelena Matkhanova, Dani, Aviv, Mikhail, thank you. You're welcome, Yelena, we love you. Елена говорит, Дани, Авив, Михаил, спасибо большое. Дани отвечает, пожалуйста, Елена, мы тебя любим. Окей, ну что ж, всем спасибо. И это вот последняя наша там лекция, или как это называется, часть нашей конференции. Спасибо Дане и всем, кто присутствовал. И увидимся, я думаю, на следующей конференции уже осенью. So thank you very much, Dani, and everyone participating. This is our last lecture, and I'll see you in autumn. Just hold on, guys. I just want to remind you, if Michael will allow me, that anyone who wants to join our newsletter, weekly newsletter, please send us email on info@live-pwr.com. We will be happy to stay in contact with you. Я только хочу напомнить всем, что те, кто желает получать нашу недельную рассылку, пожалуйста, напишите нам письмо на info@live-pwr.com. Мы будем рады оставаться с вами в общении. Thank you very much, everybody. Dani, Aviv, I just want to make a comment. I emailed you at help@drorcenter.com.il and it bounced. Oh, gosh. But you're on our list. Don't worry, David. You're receiving our communication already. Send me an email. You have my email address and or the info@livepower again. Maybe. Okay. Okay. Thank you. Okay. Okay. Thank you. And see you at next conference. Wow, Misha, well done. Yeah. Bye-bye. Misha, you did a great job. Thank you very much. Миша, ты классную работу проделал. Большое спасибо. Thank you. Okay. Bye-bye. Today. Bye, Bye, everybody. Bye-bye. Bye-bye.